Guys, good evening. Audible? Yes, sir. Okay. So, what we are discussing, guys? What are we discussing? VPC discussion. Exactly. So, we are learning the VPC. What is VPC? VPC? It's the virtual private cloud, right? So, it will provide you the private infrastructure. Like, it will make a logical isolation from your public cloud, right? Whatever the services that you have, you can launch it in your private environment, private infrastructure. That's the purpose of the sole purpose of your VPC, right? So in our today discussion, more on practical, not theoretical. So I will focus on practical discussion today. Okay, I'm going to teach you, I'm going to add you a few more components from your VPC like internet gateway, and I will add the NAT gateway, what is subnet, and route table, all those things we will add as part of your today's discussion. Fine. So in every region, we have a default VPC. I hope you remember. In every region, right? If you take North Virginia, we have a North Virginia VPC. If you take Mumbai, in Mumbai, we have a default VPC and all, right? API-South-1, which is on Mumbai region. Fine. So what I will do, first I will create one VPC, right? Then we will discuss further. So let me create one VPC. Click on VPC in your Mumbai region. In your Mumbai region. So when I open my VPC, can you see here? I can see one default VPC. In every region, we have a default VPC, right? So this is my default VPC. I can able to find it here. This is my default VPC. Whenever you launch any EC2 machine, that will take the IP address from this CIDR range. 172.31.0.0/16. Whenever you launch any EC2 machine or EC2 server, where it will get the IP address, that will get the IP address from your default VPC only, right? That will get the IP address from the default VPC, which is the private IP address, right? So now let me create my custom VPC. I will take without visa. I will go with the VPC only. I can say this is my custom VPC. This is my custom VPC. Say this is my 13 July 2023 for our understanding and training. This is my custom VPC. This simple name we have given. And I have to give the CIDR block also for this particular VPC. So I will take 10.0.0.0/16 I am taking. 10.0.0.0/16 I have taken here, which is A class, right? Fine. And let me directly create a VPC. That's it. Very simple. So this is my VPC, a custom VPC, right? And this is the VPC ID. And we have a state called available, and I have a IP version CIDR block, which is 10.0.0.0/16 I have created. Any question till here to create the VPC, simple VPC? Any question till here? No. No, right? No. Only I have created the VPC. Fine. This number put IP address. Number we can give anything. Here I have given 10.0.0.0/16. Right? Now, if I copy this VPC ID, I will copy this VPC ID. I will copy this VPC ID. Yes, please be on mute. Manikandan. Right. Okay. I will go with this subnet. When I paste it here, for this particular VPC, we don't have any subnet, right? Yes or no? In each VPC, in each availability zone, we have a subnet. This is the associated subnet from each availability zone. பொதுவாகவே AWS-ல ஒவ்வொரு availability zone-க்கும் default-ஆ என்ன இருக்கும்? ஒரு subnet இருக்கும். கரெக்ட்டா? அந்த subnet இது நம்ம கிரியேட் பண்ண subnet கிடையாது. நம்ம இது வரைக்கும் subnet-ஏ கிரியேட் பண்ணல. நம்ம கிரியேட் பண்ணது என்னதான்? ஒரே ஒரு VPC மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? 2 subnet கிரியேட் பண்ண போறேன். எத்தனை subnet வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்ல?
ஒரு ரீஜனுக்கு மேக்ஸிமம் 5 VPC கிரியேட் பண்ண முடியும், 200 சப்நெட்டுக்கு மேல கிரியேட் பண்ண முடியும், ரைட்டா? அதுவும் நம்ம AWS ரெக்வஸ்ட் பண்ணா இன்னும் கூட நிறைய சப்நெட் VPC நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த VPC-ல 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன், ரைட்? How to create it? Very simple. Go to this subnet section and I can click on create subnet. இங்க நான் செலக்ட் பண்ண எந்த சப்நெட்டுக்கு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது டிஃபால்ட் VPC, இது நான் கிரியேட் பண்ண கஸ்டம் VPC. I will go with the custom VPC. அதனுடைய சைடர் பிளாக் இதுதான், அதனுடைய சைடர் பிளாக் இதுதான். நான் எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் பண்ணதா சொன்னேன்? மொத்தம் 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணான்னு சொன்னேன். நீங்க 100 சப்நெட் கூட கிரியேட் பண்ணுங்க, உங்க இஷ்டம் தான். பட் I am going to create only 2 subnet. ஸோ இந்த சப்நெட்டுக்கு பேரு நான் 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல, ஒரு சப்நெட் நான் பப்ளிக் சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன். நான் VPC ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதனுடைய சைடர் பிளாக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 10.0.0/16 சைடர் பிளாக். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன், அடுத்து ஒரு பிரைவேட் சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன். எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன்? ஒரு பப்ளிக் சப்நெட், இன்னொரு பிரைவேட் சப்நெட். இதோடைய சைடர் பிளாக் நான் டிஃபைன் பண்ணணும், இதோடைய சைடர் பிளாக் நான் டிஃபைன் பண்ணணும். நான் இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல, கரெக்டா? சோ இந்த 10.0.0/16 எத்தனை IP அட்ரஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் IPs. இல்ல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, சைடர் டு IPs அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will go with this one. Any tool you can go for. நான் இந்த இடத்துல say for an example 16 கொடுத்தா it will tell you, right? கிட்டத்தட்ட 65,536 IP அட்ரஸ் கிடைக்கும். இதை நான் டிவைட் பண்ண போறேன் with help of subnet. எனக்கு மொத்தமா டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ரைட்? So what I can do, I will go with, there is a website called free 24x7 free 24/7 subnet, like that you can search it. You will go with this website, site 24x7. In the இடத்துல I will give it 16. Still this is an issue. Okay, with this particular application there is an issue. I will go with this one. So நான் என்ன பண்றேன், here I, guys please be on mute. Okay. Not this one. I have one URL, I forget one minute. Divide subnet. No problem. So I will send you some URL, good URL. Let's wait. So what I can do, I can make it this one. My, say this is my VPC or custom VPC. This is a custom VPC. Custom VPC hyphen. Say this is my public subnet. I'm giving some name. My custom VPC, a public subnet. Name. And you have to select the availability zone. There are 3 availability zones, right, in Mumbai region. Whether you can opt for some availability zone, otherwise you just go for no preference. That's automatically select panikum. But choose you can select it also, no issues. And now you have to split it, right? Yes or no? Yes. Now split I will type 10.0.0/24. 24 10 to the power of 32 minus 24, which is 10 to the power of 8. IP addressing right? Let me clicking on create subnet. Now what will happen? One subnet got created, which is called a public subnet. Na பேர் வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான். இது public subnet ஆ private subnet ஆ நம்மளால சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நான் நேம் கொடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி. So let me create on another subnet also. அதே VPC க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், இன்னொரு subnet. Say my hyphen custom hyphen VPC hyphen say private subnet. நான் நேம் கொடுத்ததாலே இது பிரைவேட் ஆயிடாது, பட் நான் இப்போதைக்கு நேம் private subnet கொடுக்குறேன். And I can select availability zone. Let me go with the same availability zone, 1A. And I will give this cider version. Now already 10.0.0.0/24 கொடுத்துட்டேன்.
இப்போ அகைன் என்ன கொடுக்க போறேன் 10.0.1.0/24 கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஸோ அண்ட் தென் ஐ கேன் கிளிக்கிங் ஆன் கிரியேட் சப்நெட் இப்போ மொத்தம் எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா டோட்டலா எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு பப்ளிக் சப்நெட் இன்னொன்னு பிரைவேட் சப்நெட் இந்த பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் சப்நெட் இருக்குல்ல இது ரெண்டுமே I have created inside this availability zone A. Can you see here? Availability zone A, right? So இப்ப VPC வந்து வேற அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கு சப்நெட் வந்து அதே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்குமா இல்ல TPCன்றது ரீஜனல் லெவல் சப்நெட்ன்றது அவைலபிலிட்டி ஜோன் லெவல் நம்ம எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல வேணா சப்நெட்டை கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த மும்பை ஒரு நிமிஷம் இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் இந்த பப்ளிக் பிரைவேட் 2 சப்நெட்டுமே நான் எந்த ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஏ ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மும்பை ஏ ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சாரி ஏ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஏ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மொத்தம் 2 சப்நெட் ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் இன்னொரு பிரைவேட் சப்நெட் பேரு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன் இது பப்ளிக் சப்நெட்டா பிரைவேட் சப்நெட்டா இதுக்கே தெரியாது பட் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் 2 சப்நெட் எனி क्वेश्चन so far till here any question இப்ப VPC ஒரு ரீஜியன்ல இருக்குன்னா அதுல அவைலபிலிட்டி ஜோன் எது வேணா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமா guys any question till here No. No question. okay suppose நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது மொத்தம் 2 ரீஜன் சாரி 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஃபைன் ரைட் நான் இப்போ என்ன பண்றேன் I will launch one EC2 machine guys I will launch one EC2 machine and I will clicking on launch instance I will give some name say this is my EC2 1 or virtual machine 1 I have given a name called virtual machine 1 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கேன் now it is a Linux machine fine T2 micro I will go with the same and I need a key pair I will create a new key pair also so I can go with the PEM file enter a key pair name say this is virtual machine 1 key pair virtual machine 1 key pair just clicking on create key pair that's it now I will go with the network settings clicking on edit in the network settings என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு default select ஆயிருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்றேன் டிஃபால்ட்டுக்கு பதில் நான் கிரியேட் பண்ணல கஸ்டம் VPC இதுதான் நான் கிரியேட் பண்ணது இந்த கஸ்டம் VPC செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அகைன் நான் சப்நெட்டை சூஸ் பண்ணணும் 2 சப்நெட் இருக்கு பிரைவேட் சப்நெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் பப்ளிக் சப்நெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் நான் பப்ளிக் சப்நெட்டே போறோம் I will go with public subnetன்றதால நான் பப்ளிக் IP address எனக்கு வேணும் so I will enable this one I will enable the public IP address because I am hosting this EC2 machine on public subnet is that right any question so far இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க No question. இப்போ நம்ம சப்நெட் கிரியேட் பண்ணப்போ சொன்னீங்கன்னா அது வந்து பப்ளிக்கா பிரைவேட்டா நமக்கு தெரியாது ஆமா இது வரைக்கும் தெரியாது அது எப்படி தெரிய வைக்கிறது நான் பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் சூஸ் பண்ணது பப்ளிக் சப்நெட் ரைட் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் launch instance now after a couple of seconds நமக்கு என்ன கிடைக்கும் we will get one EC2 machine right can you see my EC2 machine this is my EC2 machine it is under the pending state it is in pending state we'll wait is it Linux machine right so it is under running now let me try to connect this EC2 machine right I will click on this there are different way right I will go with the terminal now through the terminal I'm going to connect எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க first you need to go for downloads folder I need to go for downloads there I have a key pair right so I have to allow the key pair okay now allow the key pair chmod 600 or 400 you have to give the key pair name what is the key pair name the key pair name is virtual machine 1 key pair dot pip then ssh space -i key pair name what is the key pair name virtual machine 1 key pair dot pip what is the username EC2
hyphen user at the rate of public IP address. What is the public IP address? Here we have a public IP address. I will paste it, press enter. It's taking time. I think there's an issue. We'll see. SSH virtual machine 1 key pair dot pim vc2 hyphen user at the rate of public IP address. It is not connecting, right? Is it connecting or not? It is not connecting. Now inga try pandren. Just click on this. Click on connect. Easy to instance connect க்கு போங்க. இங்க போய் connect கொடுப்போம். Now. No. Let's see whether here it is connecting. No, right? Easy to instance connect is unable to connect your instance. Ensure your instance network setting are configured correctly for easy to instance connect. For more information, see this one. Like that, we are seeing an error. But the problem is we are unable to connect your EC2 machine. Agree, guys? Yes or no? Agree? Yeah, yes. Yes. And question is why? ஏன் என்னால ஒரு EC2 machine public subnet குள்ள இருக்கிற ஒரு EC2 machine connect பண்ண முடியல? இப்ப இதுக்கு தான் நம்ம பதில் தேடணும். இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to find the answer. Suppose நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு EC2 machine முன்னாடி கிரியேட் பண்ணுவேன். அது டிஃபால்ட் VPC குள்ள இருந்துச்சு. அப்ப கனெக்ட் ஆச்சா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க. டிஃபால்ட் VPC குள்ள இருக்கும்போது கனெக்ட் ஆச்சா? Yes or no, guys? டிஃபால்ட் VPC குள்ள இருக்கும்போது என்னால EC2 machine கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சா இல்லையா? நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா வீட்ல பிராக்டிஸ்? அப்ப நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்களா இல்லையா? கனெக்ட் பண்ண முடியும். முடிஞ்சதுல? Yes, sir. பட் ஏன் என்னால ஒரு கஸ்டம் VPCல EC2 machine கனெக்ட் பண்ண முடியல? நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு VPC குள்ள கனெக்ட் பண்ண முடியல. காரணம் இருக்கு. இங்க பாருங்க. நீங்க VPC, right? See, I have VPC. I'm going to tell you one more thing. Listen. Right. Okay, this is what I'm going to teach you now. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நம்ம ஒரு availability zone குள்ள we have a subnet, right? Yes or no? இந்த subnet நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த subnet குள்ள எத்தனை EC2 machine வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸையும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். We have a subnet, we have a EC2 machine inside your availability zone. டிஃபால்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டிஃபால்ட்டா இந்த EC2 மிஷினுக்கு என்ன கிடைக்காது? இன்டர்நெட் கிடைக்காது. எப்ப நீங்க VPC குள்ள சப்நெட்டுக்குள்ள ஒரு EC2 மிஷின் லான்ச் பண்ணாலும் அந்த சர்வருக்கு என்ன கிடைக்காது? It will not get the internet. Now the question is, who will give the internet? That's the question. I am telling you again, நீங்க ஒரு VPC குள்ள ஒரு சப்நெட்டுக்குள்ள நீங்க லான்ச் பண்ற ஒரு EC2 மிஷினுக்கு என்ன கிடைக்காது? இன்டர்நெட் கிடைக்காது. இன்டர்நெட் கிடைச்சாதானே நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். Without an internet connectivity, how can I connect? I cannot connect it, right? அப்ப நீங்க அந்த EC2 machine கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா, லாகின் பண்ணணும்னு நினைச்சா, what you need? You need a internet connectivity. Now the question is, who will give the internet connectivity? In VPC, from your AWS, there is another component. அந்த காம்போனன்ட்க்கு பேர் தான் என்னது? அந்த காம்போனன்ட்க்கு பேர் தான் என்னது? இன்டர்நெட் கேட்வே. அந்த காம்போனன்ட்க்கு பேர் என்னது? இன்டர்நெட் கேட்வே. In the internet gateway, it's a component that will give you internet. யார் இன்டர்நெட் கொடுப்பாங்க? இன்டர்நெட் கேட்வே தான். It's a component, it's a device that's to provide an internet facility to your resources. Whatever the resources that you are launching inside your public subnet, if that requires the internet, right? Yes. Which device we have to use it? We have to use it internet gateway. Internet gateway is a device that we have to enable. Thereby, you will get the internet connectivity to your resources.
Guys, are you getting my point? Yes or no? Yes. Right. So should we provide IP address? Sorry? Internet கொடுக்கறதுக்காக IP address நம்ம மேனுவலா கொடுக்கணுமா? இப்போ அதுதான் இப்போ இந்த இன்டர்நெட் கேட்வேவையும் ரிசோர்ஸுக்கு இல்ல பப்ளிக் சப்நெட்டையும் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. See, என்கிட்ட I have internet gateway. This is my internet gateway. And the internet gateway for what? For what? For giving an internet, right? For providing an internet. Now I have a public subnet here. Inside public subnet only we have my EC2 machine. Inside the public subnet only I have EC2 machine. This internet gateway, it will provide the internet, right? But directly we cannot give it to your EC2 machine. In between you need something. What is that one? That's nothing but routing table. Remember, don't forget. What is the name? Route table. Routing table. Routing a table. So there is a table called a routing table. So here, see this image. See this particular image. Can you see here? I will clear all. Will clear all. Can you see here? I have a public subnet. This public subnet requires the internet gateway, but directly we cannot connect. What do you need? You need this one. This table is called as a routing table. This table we can call it as routing table or route table, whatever it might be. Route table. In the route table, it will have two things. One is destination, another one is called route or target. This table has two information. One is the destination, another one is target. Destination and the subnet உடைய சைடு அது. எந்த சப்நெட் உடைய சைடு அது? நீங்க எந்த சப்நெட் யூஸ் பண்ண போறீங்க அதனுடைய சைடு அது. இந்த பப்ளிக் சப்நெட்டுக்குள்ள 100 இன்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ள லான்ச் பண்ணலாமா? அந்த 100 இன்ஸ்டன்ஸும் லோக்கலா தான் என்ன பண்ணிக்கும்? இன்டர்நெட்டை சப்ளை பண்ணிக்கும். அந்த டிராபிக் இஸ் flowing locally. அதனால தான் here we have a local. பிராக்டிகலா பார்த்தா புரிஞ்சிடும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க கனெக்ட் பண்ற EC2 மிஷினுக்கு டிஃபால்ட்டாவே என்ன கிடைக்காது? இன்டர்நெட் கிடைக்காது. அந்த இன்டர்நெட்டை கொடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துற டிவைஸ்க்கு பேர் தான் இன்டர்நெட் கேட்வே. இப்ப இந்த இன்டர்நெட் கேட்வேயும் பப்ளிக் சப்நெட்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நடுவுல ஒரு மீடியம் தேவை. அந்த மீடியம் தான் யாரு? ரவுட் டேபிள். இப்ப ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க இருந்து சென்னைக்கு போனோம். என்னையும் சென்னைக்கும் நடுவுல கனெக்ட் பண்றதா யாரு? மேப். Am I right or not? I have a map, right? Using the map, what I can do? I can reach to a particular location. Yes or no? Right. In the same way, internet gateway la irundhu internet and the public subnet kulla irukra EC2 விஷனுக்கு போகணும்னா நடுவுல என்ன இருக்கும்? Route table. Route table is act as a medium or map. இந்த route table என்ன இருக்கும்? நீ எங்க ரீச் பண்ணணும்? How the traffic is flowing. அந்த information இருக்கும். Are you getting my point? Yes or no? Yes, Ganesh. See, let's see practically. Listen. Ipa puriyada, let's see. Let me clear all and close it. And I will go to this EC2 machine now. Ipa instance for. When I open my VPC, I already have a VPC. It's available now. My VPC is available. Inside this VPC, I have a two subnet also. One is public subnet and private subnet. இப்ப சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. AWSல நீங்க எப்ப ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணாலும் you will get one default routing table also. Left hand side route table ஒன்னு இருக்கா? இத கிளிக் பண்ணுங்க. Just paste it and press enter. Can you see here that route table? That route table we can also call as main route table சொல்லுவாங்க. We can also call as main route table. நான் திருப்பி சொல்றேன். நீங்க VPC கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சப்நெட் கிடைக்காது. ஆனா நீங்க VPC கிரியேட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைச்சிரும்? You will get the route table. That route table இங்க ரெண்டு route table இருக்கு. எப்படின்னு கேப்பீங்க. ஒன்னு வந்து டிஃபால்ட் VPC க்கு கிடைச்ச route table. நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்களா ஒரு VPC. இதெல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ண VPC. ரைட்? நீங்க கிரியேட் பண்ண VPC. இந்த VPC கான route table இது.
நீங்க பேர் வேணா கொடுத்துக்குங்க, உங்களுக்கு நேம் வேணும் கொடுத்துக்குங்க. சே திஸ் இஸ் மை கஸ்டம் VPC route table அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம், கொடுங்க, no issues. That way you understand, right? எந்த route table, ஏன் route table, நம்ம create பண்ண route table. This is the route table which we received when we create the custom VPC. புரிஞ்சுச்சா? Yes or no? So far, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Right. Destination plus Target. target. Right. Now, see இந்த route table நான் பயன்படுத்த போறது கிடையாது. இந்த route table அப்படியே வச்சிருங்க. இந்த route table நம்ம அப்புறம் பார்த்துப்போம். நான் இப்போ ஒரு route table எப்படி கிரியேட் பண்ண சொல்லி தரேன். எதுக்காக நான் route table கிரியேட் பண்ண போறேன்? எதை கனெக்ட் பண்றதுக்காக? Can anyone tell me? Why am creating the route table for what? எதை நான் இன்டகிரேட் பண்ண போறேன்? சிஸ்டமையும் இன்டர்நெட் கேட்வேயும். எக்ஸாக்ட்லி. உங்களுடைய EC2 மிஷினையும் இன்டர்நெட் கேட்வேயும் கரெக்ட். உங்களுடைய சப்நெட்டையும் இன்டர்நெட் கேட்வேயும் நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்காக. So what I will do, I will create one route table. Can you see here? Create route table. Clicking on this. நான் இதுக்கு பேர் கொடுக்கிறேன். Say my custom VPC. இதுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? Say public route table. I'm giving the name called public route table. And I have to select the VPC, right? Or I can say public route, right? So I can give the VPC. Which VPC I have to select? My custom VPC I have to select. That's it. I can clicking on create route table. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? நான் ஒரு route table எப்படி கிரியேட் பண்ணனும் தெரியும் எனக்கு. This is the route table I have created. This is not a main route table. Can you see here? It is no. But default கிடைக்கிற VPC கிடைச்ச route table, Main route. it's a main route table. But இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணது, it is not a main route table. I have created my own public route table. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த public route table இருக்குல்ல, இந்த public route tableல போயிட்டு I'm going to add subnet. See, இந்த route table எதுக்கு நடுவுல இருக்கிற இன்டகிரேஷன் நீங்க சொன்னீங்க? இன்டர்நெட் கேட்வேக்கும் சப்நெட்டுக்கும் நடுவுல, ரைட்? இன்டர்நெட் கேட்வேக்கும் சப்நெட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு மீடியம். நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு I will edit the subnet association. எந்த சப்நெட் ஆட் பண்ண போறேன்? I'm going to add the public subnet. I'm going to add the public subnet, just clicking on save. Now, if you check your route table, this is the route table, right? In the route table, if you need the subnet association, யார் இருக்காங்க இங்க பாருங்க, public subnet இருக்கு. அப்ப இந்த route table நீங்க என்ன ஆட் பண்ணிட்டீங்க? public subnet ஆட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இன்னும் யார் ஆட் பண்ணணும்? இப்போ யார் ஆட் பண்ணணும்? இல்ல guys, route table is the communication medium between the public subnet with internet gateway. இதுதானே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரமா. I said route table, it acts as a communication medium between your subnet with what? Internet gateway. நான் ஆல்ரெடி சப்நெட் ஆட் பண்ணிட்டேன் route tableல. என்ன ஆட் பண்ணனும்? Internet gateway நான் ஆட் பண்ணல. Yes or no? Can anyone tell me? Guys, public add பண்ணிட்டேன், internet gateway மட்டும் நான் add பண்ணல. நான் ஆட் பண்ணல. We have to add the internet gateway. Let me go with this internet gateway. இங்க internet gateway இருக்கு, இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது default internet gateway, right? I am going to create my internet gateway. Here you can give, say, my custom VPC say internet gateway அப்படின்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கிறேன். And I will create the internet gateway. Just I am going to attach this to particular VPC. எந்த VPC? This is the VPC, right? I can attach this internet gateway. இப்போ internet gateway நம்ம கிட்ட இருக்கு. This is the internet gateway, correct? இந்த internet gateway நான் எங்க போய் ஆட் பண்ணனும்? Route table. I will go to this route table. Can you see route here? Clicking on this, edit route. Here I will add the route. So what I'm going to add? I need to add the internet. Internetக்கான IP address என்ன? இதான் 0.0.0.0/0. This is the destination. Can you see a destination? And I have to add the target. Which I'm going to target? I'm going to target the internet gateway. Can you see an internet gateway? Internet gateway. That's it. Clicking on save changes. It's completed. நான் இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கிறேன். Can you see here? And I will go to my terminal also.
I will go to my terminal also. Let me run this command. Giving an S. What happened? chmod 400 keeper pm1 keeper dot pim, and let me try. What happened? Permission denied. Public key. What happened? Let me close this. Open the terminal once again. cd downloads chmod 400 virtual machine 1 keeper dot pim ssh space -i. What is that? Keeper name. Virtual machine 1 keeper dot pim ec2 hyphen user @ of public IP address. Where is that? Public IP address. This is the machine, right? I can copy this public IP address and paste. Permission denied. Why permission denied? One nimisam. We try to connect. கரெக்டா தான் இருக்கு. Okay, the file got saved like this. Virtual machine 1 keeper round bracket 1. Okay, so let me no issues. I will put here a round bracket 1. Fine. Now I will use this particular command. chmod 400 in. Let me type this, and now this time it will work. Correct. If I can able to connect to my public EC2 machine now. So remember, guys, you need a route table and internet gateway. So நான் என்ன பண்ணனா, நார்மலா நீங்க ஒரு EC2 மிஷினை கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்சைடு ஒரு சப்நெட்ல இல்ல உங்களுடைய VPCல இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா முடியாது. அதுக்காக நான் ஒருத்தரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். அவர் தான் இன்டர்நெட் கேட்வே. இன்டர்நெட் கேட்வே இருக்கிறதா தான் இன்டர்நெட் கிடைக்குது. ஆனா அந்த இன்டர்நெட் பப்ளிக் சப்நெட்டுக்கு எப்படி போய் ரீச் ஆகும்? அதுக்கு ஒரு வழி தேவைப்படுது. அந்த வழியை கொடுக்கறதா யாரு? ரவுட் டேபிள். எஸ் ஆர் நோ? Yes, are you clear or do you want me to repeat? Everyone, once again, can we do something or are you clear? ஏன் வாயை திறந்து பேசவே மாட்டேங்க? புரிஞ்சா திருப்பி சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா தானே. இல்லடா புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோமா? எல்லாமே தெரிஞ்சுச்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோமா? The concept is clear. Okay. Video பார்த்து அப்லோட் பண்ணா clear. So can I tell you one more time? Is that okay? Yeah. Will that work? Okay. Yes. Okay.
right? See, let me better, I can show this one. வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பண்ணிக்கிறேன். வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அர்த்தம்? இதுதான் எக்ஸாம்பிள். வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் மீன்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தான் புரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியாது. See, okay, பரவாயில்ல. Can you able to see my screen first? Right. இது அப்படியே பாருங்க இந்த பிக்சர்ல. Here my AWS cloud, right? Inside the cloud I have created the region. Regionக்குள்ள VPC இருக்கு. நான் கிரியேட் பண்ண VPC, right? So for an example, இங்க ஒரு availability zone இருக்கு, இங்க ஒரு availability zone இருக்கு. வெச்சுக்கோ, ரெண்டு availability zone இருக்கு. A, B என்ற availability zone. A availability zoneல ஒரு EC2 machine லான்ச் பண்றேன். ஒரு EC2 machine லான்ச் பண்ணிருக்கேன். இந்த EC2 machine லான்ச் பண்ணிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ண நினைச்சா பண்ண முடியாது. ரைட்டா? டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் யார் தேவைப்படுது? இன்டர்நெட் கேட்வே தேவைப்படுது. இன்டர்நெட் கேட்வே ஃபார் வாட்? இட்ஸ் டு கிவ் தி இன்டர்நெட், ரைட்? இன்சைட் ஒரு VPC நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணீங்க. இந்த இன்டர்நெட் கேட்வேவும் இந்த பப்ளிக் சப்நெட்டும் ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு இன் பிட்வீன் நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? ரவுட் டேபிள் தேவைப்படுது. இந்த ரவுட் டேபிள் நான் என்ன பண்ணுவேன்? இன்டர்நெட் கேட்வே கான்ஃபிகர் பண்ணுவேன். இந்த ரவுட் டேபிள் நான் என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணுவேன்? EC2 பப்ளிக் சப்நெட்டா கான்ஃபிகர். EC2 இல்ல, EC2 100 EC2 கூட இதுக்குள்ள இருக்கட்டுமே, ஒன்றும் தப்பு இல்ல. இந்த பப்ளிக் சப்நெட்டுக்குள்ள 100 EC2 இருந்தாலும் 100 EC2வும் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ண கிடைக்குது. அதுக்கு யார் தேவை? இந்த ரவுட் டேபிள் நான் யாரை இது பண்ணணும்? இதனுடைய சைடரை எடுத்தோம், இது இன்டர்நெட் கேட்வேயும் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். Is that okay? So இதை தான் நான் பிராக்டிகலா பண்ணிருக்கேன். If you ask me, this is what I have done. Let me tell you. Say suppose I will go to VPC. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? better private summit. இப்போதைக்கு நீங்க என்ன நினைச்சுக்கோங்க, என்னுடைய நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணுவோமே. I will create one more VPC. I will create another VPC. Clicking on create VPC. Say this is new custom -VPC. This is new custom VPC, right? I will give some slider range. Say 10.0.0.0/16 மாதிரி slider கொடுத்திருக்கேன். Now after that I can clicking on create VPC. Now what will happen? One VPC got created, right? New custom VPC என்ற பேர்ல ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த VPC இந்த VPC கிரியேட் பண்ணவே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நான் சொல்ல ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் கிடைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Can you remember? We will get one routing table. Whenever if you create any VPC, 1 minute, I will stop the screen mirroring. Okay. I will go to this VPC and I will copy this and I will go to this route table. When you paste it here, copy this and go to this routing table. When you press enter, I don't, okay, what happened? This is my VPC. Clear this. New custom VPC. Copy this. Go to this subnet. When you paste it, I don't have any subnet, right? And if you go with the route table, how many route table are there? There are 4 route table are there, right? This is not create a route table. This is the default route table. See, press enter. Can you see here one route table got created? Upon we create VPC, we will get the main route table. This is not பயன்படுத்திக்கலாம். But நான் பயன்படுத்துறேன். அப்படியே விட்டுருங்க. Now let me go with this subnet. I don't have any subnet here. I can create the subnet, right? நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? I can clicking on create subnet. Now let me select my new custom VPC, right? So I will create only one subnet. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஒரே ஒரு subnet create பண்றேன். என்ன subnet create பண்றேன்? Say this is my new custom VPC say the public subnet. I will create only one subnet and I will select some availability zone. Say 1B I have selected and எல்லாமே இதிலே பாஸ் பண்றேன். /16 ஃபுல்லா ஒரே ஒரு சப்நெட் தான் அந்த VPC குள்ள. /16 correct. And let me clicking on create subnet. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை சப்நெட் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? ஒரே ஒரு சப்நெட், ஒரு VPC, அந்த VPC குள்ள இருக்கிற ஒரே ஒரு சப்நெட், ரைட்டா? இப்போ நான் ஒரு EC2 machine லான்ச் பண்ண நினைக்கிறேன். I will clicking on EC2 machine and I will click on another instance. Say this is my new -EC2 அப்படின்ற மாதிரி பேர் கொடுத்துக்கிறேன். EMI செலக்ட் ஆயிடுச்சு. T2 microfine கீ பேர் நான் ஆல்ரெடி இருந்த கீ பேரே பயன்படுத்திக்கிறேன்.
நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ்ல மட்டும் போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன், இப்ப நான் கிரியேட் பண்ண விபிசி, இதான் நான் கிரியேட் பண்ண விபிசி, நியூ கஸ்டம் விபிசி. நியூ கஸ்டம் விபிசி எனக்கு ஒரே ஒரு சப்நெட் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், அதனால தான் இந்த சப்நெட் காட்டுது. இது பப்ளிக் சப்நெட்டா நான் நினைக்கிறதால பப்ளிக் எனேபிள் பண்ணிடுறேன். லெட் மீ கிளிக்கிங் ஆன் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. I will go to this and is pending, right? Is pending. It's running, right? Now let me try to connect this with the help of maybe instance connect feature itself. I will go to this connect. Will it work or not? Will it work or not? It is not working. Why, guys? Why? They didn't connect. Internet, right? We don't have internet gateway. Thereby, it is not giving an internet to my VPC, to my public subnet, to my EC2, to my resources. So what I should do now? I need an internet gateway. So I will go with internet gateway. Let me create, sorry, I will go with internet gateway. What is that? This one. I will create my internet gateway. Say this is my new internet gateway, correct? So I can clicking on create internet gateway. இது மாதிரி பண்ணிட்டா மட்டும் போதுமா? பத்தாது. இந்த internet gateway எந்த VPC நீ கொடுக்க போற? I have to attach the VPC. Here I have to select my new custom VPC. Can anyone tell me ஏன் நான் செலக்ட் VPC போது இது மட்டும் தான் லிஸ்ட் ஆகுது, மற்ற ரெண்டு லிஸ்ட் ஆகலையே? ஏன் நான் கிரியேட் பண்ண கஸ்டம் விபிசியோ இல்ல டிஃபால்ட் விபிசியோ இங்க லிஸ்ட் ஆகல? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் இந்த இடத்துல அவைலபிள் விபிசில மத்த ரெண்டு விபிசியும் லிஸ்ட் ஆகல? ஏன்? அது ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணிட்டனால வரல. எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பர், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஏன்னா டிஃபால்ட் விபிசி ஆல்ரெடி டிஃபால்ட் இன்டர்நெட் கேட்வேயோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. கஸ்டம் விபிசி ஆல்ரெடி கஸ்டம் கேட்வேயோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது இந்த விபிசி மட்டும்தான். அப்ப ஒரு விபிசிக்கு ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே தான். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பதில். ஒரு விபிசிக்கு எத்தனை கேட்வே தான்? ஒரே ஒரு கேட்வே தான். Are you clear? Yes. Now I will select this and attach this internet gateway. இப்ப இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே யாருக்கு? ஒட்டுமொத்த விபிசிக்கும், கரெக்டா? இந்த விபிசிக்கு நான் கிரியேட் பண்ணது இன்டர்நெட் கேட்வே. இப்ப நான் ட்ரை பண்ணா கூட கனெக்ட் ஆகுமா? Let me try it. I will try. இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். இன்னும் யாரு கூட கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கல. ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பொருளை வாங்கி வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். I have a device, அவ்வளவுதான். இந்த டிவைஸை நான் யாரோட கனெக்ட் பண்ணணும்? பப்ளிக் சப்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த டிவைஸை நான் யாரோட கனெக்ட் பண்ணணும்? பப்ளிக் சப்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான், அதாவது பப்ளிக் சப்நெட் இங்க யாருக்கு? நியூ சப்நெட். இதோட கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த ரிசோர்ஸஸ்க்கு இன்டர்நெட் கிடைக்கும். ஆனா டைரக்டா உங்களுடைய இன்டர்நெட் கேட்வே யாரோட கனெக்ட் பண்ண முடியாது? சப்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நடுவுல ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது. நான் டைரக்டா ஒரு லொகேஷனுக்கு போக முடியாது, எனக்கு இந்த லொகேஷனுக்கு அட்ரஸ் எனக்கு தெரியாது. அப்ப நடுவுல இருக்கிற மீடியம் தான் மேப். அதே மாதிரி நடுவுல இருக்கிற மீடியம் தான் என்னது? ரவுட் டேபிள். இப்ப இந்த ரவுட் டேபிள் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ அம் கோயிங் டு கிரியேட் a நியூ ரவுட் டேபிள் அப்படின்ற மாதிரி பேர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த விபிசிக்கு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி ஒரு ரவுட் டேபிள் நம்மகிட்ட இருக்குல்ல, அதை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, நீங்க தான் ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க கிரியேட் பண்ணனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆல்ரெடி இந்த பர்டிகுலர் விபிசிக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? ரவுட் டேபிள் இருக்கு. உண்மையா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? Here we have a route table, right? இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட டிஃபால்ட் ரவுட் டேபிள், டிஃபால்ட் அது மெயின் ரவுட் டேபிள் சொல்லுவோம். We can call it as main route table for this particular VPC. இந்த மெயின் ரவுட் டேபிள்குள்ள போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல நீங்க ஆட் பண்ணணும். ரவுட் டேபிள் எதுக்கு நடுவுல மீடியம்? ஒன்னு சப்நெட், இன்னொன்னு இன்டர்நெட் கேட்வே. இந்த இடத்துல சப்நெட் அசோசியேஷன் இருக்கா? அதை கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த சப்நெட் நீங்க ஆட் பண்ணி நினைக்கிறீங்க அந்த சப்நெட் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். Can you see here that particular subnet? You just click on this, save the association. அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்? இன்டர்நெட் கேட்வே. அதுக்கு இந்த ரவுட்ஸ் தான். ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் எடிட் ரவுட். எதை ஆட் பண்ண போறீங்க? இன்டர்நெட் ஆட் பண்ண போறீங்க. யூ ஜஸ்ட் ஆட் இன்டர்நெட்டா 0.0.0. யார் இன்டர்நெட்டை கொடுக்கறது? யார் இன்டர்நெட்டை கொடுக்கறது? இன்டர்நெட் கேட்வே. அந்த இன்டர்நெட் கேட்வே நீ செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். Just save the changes. That's it guys. Very simple. நீங்க இப்ப இந்த EC2 மிஷின் போயிட்டு
Let me reconnect. Let me reconnect. Right? I can able to connect it, right? Are you clear so far or still you have doubt? Clear. Clear, clear. Okay, sir. இந்த கான்செப்ட் புரியும் கரெக்டா? ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நான் கிரியேட் பண்ண எல்லா ரிசோர்ஸஸுமே குயிக்கா நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுட் டேபிள் டெலிட், இது சப்நெட் டெலிட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ணது கரெக்டா? I will delete this subnet, but before deleting the subnet I have to delete the route table also. I can delete this actions, delete. Okay, what happened? Action, delete. Delete. And this one also I'm going to action, delete. This one already connected with this one. One minute, guys. Okay. தினேஷ் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். கேளுங்க. சப்போஸ் இது மாதிரி டெலீட் பண்ணும்போது நம்ம தெரியாம டிஃபால்ட் ஒன்னு டெலீட் பண்ணா டெலீட் ஆகுமா? அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி பண்ணா நிறைய இஷ்யூ நமக்கு வரும் ஃபியூச்சர்ல. இந்த AWS அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் டிஃபால்ட் டெலீட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் டிஃபால்ட் VPC டெலிட் பண்றாங்க. டெலிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால EC2 மிஷின் அதுல லான்ச் பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட் VPC அந்த AWS கிளவுடுக்கும் திருப்பி எடுத்துட முடியாது. டிக்கெட் தான் எதனா ரைஸ் பண்ணி எடுத்து வரணும். அதனால அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. Okay, is fine. Subnet association also fine. Fine. This one. Note. Note is fine. Subnet association. I shouldn't no change the name. When I change the name, that's what is happening. My custom VPC routing table. This is the main routing table which we got. Okay, action. Delete this. இல்ல நான் ஒரு நேம் சேஞ்ச் பண்ணல, அந்த இடத்துல இருந்து பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிச்சு. Right, wait for a minute.
When you delete this, automatically your routing table also will be deleted. Can you see here? Your routing table got deleted. Only we have a main route table. And when you see the internet gateway also, I have only this internet gateway, which is default internet gateway. I will go with the subnet. I have only default subnet, right? That's fine. That's okay. So நான் இப்ப என்ன பண்றேன்? இப்ப முதல்ல first ல திருப்பி experiment பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கணும். I will create the VPC. I will create the VPC. Say this is my custom -VPC என்ற மாதிரி create பண்ணிக்கிறேன். Same, I will go with some cider block, right? Some cider block, fine. Then let me clicking on create VPC. That's it. வேற எதுவுமே பண்ணல, ஒரு VPC மட்டும் create பண்ணிருக்கேன். இந்த VPCக்கு நான் ரெண்டு சப்நெட் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஒன்னு பப்ளிக், இன்னொரு பிரைவேட் சப்நெட். சோ என்ன பண்றேன்? This is my creating the VPC. This is my custom VPC. And I will add the subnet. Say this is my public -subnet. And I will be zone. Let me select no preference itself. And I will go with the cider 10.0.0.0/SA24. I have given, right? So I will add one more subnet here. Add one more subnet. This subnet say private -subnet. And I will select no preference. Here 10.0.1, 10.0.1.0/24 I have given. 24 I have given. I can create a subnet. So totally how many subnet I have created? Two subnet. One is public subnet and private subnet. பேர் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன். இல்ல? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நீங்க எனக்கு பதில் மட்டும் சொல்லுங்க. இந்த சப்நெட்ல இந்த சப்நெட்டை நான் எப்ப பப்ளிக் சப்நெட் சொல்லலாம், இந்த சப்நெட்டை எப்ப நான் பிரைவேட் சப்நெட் சொல்லலாம்? எப்போ ஒரு சப்நெட் பப்ளிக் சப்நெட், எப்போ ஒரு சப்நெட் பிரைவேட் சப்நெட்? உங்களுக்கு தெரியும் பதில். When we can call one subnet is public, when we can call one subnet is private. Whenever, exactly, right? Whenever if we have a direct internet connectivity, that is called public subnet. If we don't have direct access to internet, there is an indirect access to internet. That's called private subnet. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக I will create one internet gateway. Let me clicking on internet gateway. Say this is my internet gateway. I will create this internet gateway and I will attach this internet gateway to this particular VPC and attach this internet gateway. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I will go with the routing table. I will go with the routing table. I will create a routing table. Right? I will create a routing table. Say this is my public -routing table. Public routing table. And I will select the VPC. Select the VPC. Create this routing table. In the route table தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I will edit the route. இங்க யார் ஆட் பண்ண போறேன்? I will add the internet. I will add the internet. This is internet gateway IGW. Save this change. Along with that, I will add the subnet also. I will add the subnet also. In the subnet, public subnet add பண்ண போறேன். That's it, right? That's it, right? Yes or no? இப்போ நல்லா கவனிங்க. இந்த சப்நெட்டை நான் பப்ளிக் சப்நெட் சொல்லலாம். ஏன் பப்ளிக் சப்நெட் சொல்லலாம்? இந்த சப்நெட்ல என்ன இருக்கு? We have an internet gateway, right? Yes or no? When you go with the routing table, inside the routing table, what we have? We have an internet gateway. எந்த சப்நெட்டோட இன்டர்நெட் கேட்வே கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த சப்நெட் தான் என்ன சப்நெட்? பப்ளிக் சப்நெட். எஸ் ஆர் நோ? கேன் யூ ஆல் கிளியர்? எஸ். அப்போ பிரைவேட் சப்நெட்டோட நம்மளால இன்டர்நெட் கேட்வே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுப்போம். அப்ப அது பிரைவேட் சப்நெட்டா இல்ல பப்ளிக் சப்நெட்டா? இப்போ இத போய் நீங்க இன்டர்நெட் கேட்வேயோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. பப்ளிக் சப்நெட். அது பப்ளிக் சப்நெட்ல சும்மா பேர் கொடுத்துட்டாலே அது பிரைவேட் ஆயிடுமா? ஆகாதுல்ல. அப்போ இந்த சப்நெட்டோட நீங்க ஒருவேளை இன்டர்நெட் கேட்வே கனெக்ட் பண்ணா இந்த சப்நெட் என்ன சப்நெட் தான்? பப்ளிக் சப்நெட் தான். ஆமா தானே? ரைட். சோ இப்ப லெட் மீ லான்ச் ஒன் EC2 மெஷின். நார்மலா ஆல்ரெடி பண்ணது தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ கிளிக்கிங் ஆன் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். சே திஸ் இஸ் மை பப்ளிக் EC2 அப்படின்ற மாதிரி பேர் கொடுத்துக்கிறேன். பப்ளிக் EC2 EMI செலக்ட் பண்ணிட்டேன். T2 மைக்ரோ. இதுல போயிட்டு என்னுடைய கீப்பர் எங்கிட்ட இருக்கு. கீப்பர் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ் போறேன். இதுல என்னுடைய கஸ்டம் VPC செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இதுல நான் செலக்ட் பண்றது பப்ளிக் சப்நெட். பப்ளிக் சப்நெட்டா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to enable the IP address. Public IP address. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டு launch instance கொடுக்க வேண்டியதுதான். Right? Let me come below. View all instances. This is my public EC2 machine. Yes or no? Right? This is my public EC2 machine. Let's wait for a while. Let me wait for a while. So once it is done, we'll try to connect. We'll try to. So now I will connect this particular EC2. Come below.
and I will try to connect this particular machine. It is taking time, but it will work connect, right? It is connected. But now what I will do, I will go here. I will create one more instance. In the instance, private EC2. Private EC2. I have selected my T2 micro. Keeper, adhe keeper kuda pogala. I will go with the network settings. If I will select what? I will select what? This one. Custom VPC and private subnet select பண்ணிருக்க. Private subnet select பண்ணும்போது disable பண்ணிட வேண்டியது. The public IP address வேண்டாம். Public subnet தான் public IP address வேணும். Private subnet public IP address வேண்டாம். Just clicking on launch instance. Now let me try to, once it is running, right? Right. So once it is running, I will try to connect this one. Can you see here? To connect using the EC2 instance, connect browser-based client, the instance must have public IP address. The instance does not have a public IP address, thereby we cannot connect. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Public EC2 machine மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர எந்த ரிசோர்சஸ் நீங்க பிரைவேட் சப்நெட்ல லான்ச் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த EC2க்கு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி என்ன கனெக்ட் பண்ண சொல்ற? என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற பதில் வரும். ஆர் யூ கிளியர் கைஸ்? எஸ் சார். ஒரு EC2 மெஷின் பப்ளிக் சப்நெட்டுக்குள்ள இருந்தா நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியுது. பிரைவேட் சப்நெட்டுக்குள்ள இருந்தா கனெக்ட் கூட பண்ண முடியல. கனெக்ட்ன்ற பட்டன் கூட இல்ல. We don't have any button called connect. Right? Can you see here? We don't have any button called connect. ஆமா தானே? ஏன்னா இது பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸே கிடையாது. இதுக்கு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸே இல்லாத போது கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? லிசன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இது என்னுடைய பப்ளிக் EC2வா பிரைவேட் EC2வா? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பப்ளிக் EC2 ஆர் பப்ளிக் EC2? சூப்பர். இப்போ இந்த பிரைவேட் EC2 மிஷினுக்கு பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா இல்லையா? பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ரைட்? I will copy this private IP address. Here you can go here. நான் அதை பிங் பண்ண ட்ரை பண்றேன். I am trying to ping that one. எதை பிங் பண்ண ட்ரை பண்றேன்? பிரைவேட் மிஷினை பிங் பண்ண ட்ரை பண்றேன். அதாவது என்னால பிரைவேட் மிஷின் என்ன அலோ பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். யார் என்ன அலோ பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். யார் அலோ பண்ணணும்? பப்ளிக் அலோ பண்ணணும். யார் அலோ பண்ணணும்? பிரைவேட் அலோ பண்ணணும். யார் அலோ பண்ணணும்? பப்ளிக். யார் அலோ பண்ணணும்? பிரைவேட். So when you press enter, இது எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கல பாத்தீங்களா? இட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி ரெஸ்பான்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னால பிங் பண்ண முடியலன்னு அர்த்தம். என்னங்க சொல்றீங்க? ஒன்னும் புரியல. இங்க கவனிங்க. சப்போஸ் நான் பிங், ஐ வில் ரைட் பிங் google.com அப்படின்னு டைப் பண்றேன். ப்ளஸ் என்டர் கொடுத்தா can you see it is giving some response, right? Yes or no? It is giving a response, right? Yes or no? Guys, yes or no? இல்ல, இது கொடுக்குது. பட் நான் பிங் அந்த பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா, அதாவது பப்ளிக் EC2 பிரைவேட் EC2 பிங் பண்ண பாக்குது. நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புறேன் மாதிரி நான் பிங் பண்ண பாக்குறேன். இப்ப பிரஸ் என்டர் கொடுத்தா என்ன ஆகல? இட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி ரெஸ்பான்ஸ். என்ன பிரச்சனை? ஏன்னா பப்ளிக் ஏன் பிரைவேட்டை போய் அலோவ் பண்ண போகுது இல்ல? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, என்னுடைய பிரைவேட் மிஷின் இருக்குல்ல, பிரைவேட் மிஷின், அந்த பிரைவேட் மிஷினுடைய செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கு போயிட்டு என்ன சொல்ல போறேன்னா, பப்ளிக் EC2 வந்து உன்னை பிங் பண்ணும், நீ என்ன பண்ண அலோவ் பண்ணு சொல்லலாம். What I will do, I will add some rule saying that பப்ளிக் மிஷின்ல இருந்து ஒரு பிங் கமாண்ட் வரும். பிங் கமாண்டா இதுதான். all ICMP IP version 4 செலக்ட் பண்ணணும். all ICMP IP version 4 செலக்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல நீங்க யார் ஆட் பண்ணணும்? பப்ளிக் சப்நெட் சைடர் ரேஞ்ச் ஆட் பண்ணலாம் ஒண்ணு. அப்படி இல்லனா you cannot what?
You can add the security group also. வேற என்ன ஆட் பண்ணலாம்? Security group. So let me create. So go to this. இப்ப I will go to the public EC2 machine. The public EC2 machine security group இருக்கா பாருங்க. Here, can you see here? This one you can copy here and you just paste it. This one. Now let me save these changes. Completed. Now let me try once again. I will try. Can you see here? Can you see here? It is pinging or not now? Ping ஆகுதா இல்லையா? அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? உங்க பிரைவேட் மிஷினுக்கு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? பப்ளிக் மிஷினை அலோ பண்ணிருக்கீங்க. டிராபிக் அலோ பண்ணிருக்கீங்க. யாருடைய டிராபிக் அலோ பண்ணிருக்கீங்க? பப்ளிக் சப்நெட்டுடைய டிராபிக் பிரைவேட் சப்நெட்டுக்கு அலோ பண்ணிருக்கீங்க. பப்ளிக் EC2 உடைய டிராபிக் எதுக்கு அலோ பண்ணிருக்கீங்க? பிரைவேட் EC2க்கு அலோ. அத இன்பவுண்ட் ரூல் ஆட் பண்ண. Are you getting my point guys? Yes, sir. பப்ளிக் EC2 மிஷினும் பிரைவேட் EC2 மிஷினும் பேசுதான்னு பார்த்தேன். பப்ளிக் EC2 மிஷினால பிரைவேட் EC2 மிஷினோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன். கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. நான் உடனே என்ன பண்ணிட்டேன்? பிரைவேட் EC2 மிஷினுக்கு போயிட்டு பப்ளிக் EC2 உடைய டிராபிக் அலோ பண்ணேன். அதனால பப்ளிக் EC2 யாரோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது? பிரைவேட் EC2 ஓட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. Will you able to understand? One more time. So அந்த மிஷின்ல இருக்க மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். மத்த எந்த மிஷினையும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா. இந்த பப்ளிக் EC2 உடைய செக்யூரிட்டி குரூப் மட்டும் தான் அலோ பண்ணிருக்கேன். மத்த யாரும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் இன்னொரு EC2 கிரியேட் பண்ணேன்னு வெச்சுப்போம். அந்த EC2க்கு வேற செக்யூரிட்டி குரூப் வெச்சுப்போம். அது என்ன பண்ண முடியாது? அந்த பிரைவேட் EC2 பிங் பண்ண முடியாது. ரைட்? சோ நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் கவனிங்க. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த பிரைவேட் EC2ல I have a security group. I will go this inbound rule. இந்த டிராபிக்கை அலோ பண்ணிருக்கேன். ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். சேவ் திஸ் ரூல். இதுதான் முன்னாடி இருந்தது. இப்போ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிச்சு பாருங்க. இது பிங் ஆகல. ஒரு let me refresh this. பிங் ஆகுதா இல்லைன்னு பாப்போம். I will try ping. Paste this. Okay, not this one. Private IP address. Where is that? This one. This one. Copy this. Paste it here. Press enter. It is not pinging, right? ஏன் பிங் ஆகணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? பிரைவேட் மிஷின்ல போயிட்டு எது பிரைவேட் மிஷின்? இதான் பிரைவேட் மிஷின். அதனுடைய செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கு போயிட்டு எனக்கு சில டிராபிக் அலோ பண்ணுன்னு சொல்ல போறேன். நான் தானே பிரைவேட் தானே சொல்லணும். என்ன வந்து பிங் பண்றேன் நான் தானே சொல்லணும். யார் அலோ பண்ணணும்னு நான் என்ன சொல்ல போறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு டெல். இங்க பாரு பிங் கமாண்ட் வரும். ஏதாவது பிங் கமாண்ட் எந்த மிஷின்ல இருந்து வரும்? பப்ளிக் மிஷின்ல இருந்து. ஐ ஹவ் டு கிவ் தி பப்ளிக் செக்யூரிட்டி குரூப் தென். EC2க்கு போங்க. இன்ஸ்டன்சஸ்ல பப்ளிக் EC2 செக்யூரிட்டி. Here just to copy this and you can paste it here. Just to choose. சேவ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாருங்க. பிங் ஆகுதா? இதுதான் பண்ணிருக்கேன். பிரைவேட் EC2ல போயிட்டு பப்ளிக் EC2 உடைய டிராபிக் அலோ பண்றேன். புரிஞ்சுச்சா? சோ அதனால இந்த பப்ளிக் EC2 மிஷின் வந்து பிரைவேட் EC2 நான் பிங் பண்ணல. அதனால பப்ளிக் EC2 மிஷின் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூல? டெக்னிக்கலா அதுக்கு பேரு ஜம்ப் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க. or we can also called as jump box or we can also called as basher host. ஓகே, நம்ம இத பத்தி நாளைக்கு பாப்போம். இப்போதைக்கு இது ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போதைக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, என்னால பிரைவேட் EC2வை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா பப்ளிக் EC2ல இருந்து பிரைவேட் EC2 கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பேசணும்னு நினைக்கும் போது பிங் கமாண்ட் கொடுத்து பிரைவேட் IP அட்ரஸ் கொடுத்தா பிங் ஆகல. அதனால நான் என்ன பண்ணேன்? பிரைவேட் EC2 மிஷின்ல போயிட்டு எதனுடைய டிராபிக் அலோ பண்ணேன்? பப்ளிக் EC2 உடைய செக்யூரிட்டி குரூப் அலோ பண்ணேன். அதனால இப்போதைக்கு பேச முடியுது. ஏங்க பேசணும் நீங்க அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க. பிரைவேட் EC2 மிஷினுக்கு நான் இன்டர்நெட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிரைவேட் EC2 மிஷினுக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப யார் இன்டர்நெட் கொடுக்க போறது?
பப்ளிக் ஈஸி டு இன்டர்நெட் கொடுக்க போகுது. சரி பப்ளிக் ஈஸி டுக்கு எப்படி இன்டர்நெட் கிடைக்கும்? அதுக்கு தான் இன்டர்நெட் கேட்வே இருக்கே. அது எப்படி கொடுக்கறதுன்றத நாளைக்கு பார்க்கலாம். பட் இப்பத்துக்கு பேசிக்கா ரவுட் டேபிள்னா என்ன, இன்டர்நெட் கேட்வேனா என்ன, பப்ளிக் சப்நெட்னா என்ன, பிரைவேட் சப்நெட்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு, பிரைவேட் சப்நெட்டோட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அப்படின்றத மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். எனி கொஸ்டின் டில் ஹியர்? கைஸ் நீங்க இதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணாம நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா நான் சொல்றது எல்லாமே வேஸ்ட், ஒண்ணுமே புரியாது. நாளைக்கு நான் ஒரு அனதர் டாபிக் ஐ நீட் டு டேக் இட், நாட் கேட்வேன்னு ஒரு டாபிக் எடுக்கணும். அதை நான் புரிய வைக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் த பேசிக் ஐடியா, ஃபண்டமெண்டல். நான் இன்னைக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துறோம் ஞாபகம் இருக்கணும். அதனால டூ ப்ராக்டிஸ், எல்லா விஷயத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. சரிங்களா? எனக்கு வீடியோ மட்டும் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிடுங்க. எனக்கு ஒரு 24 hours ஆகுது டைம் தாங்க. எனக்கு கண்டினியூஸா கிளாஸஸ் இருக்கு. இந்த வீடியோ முடியறதுக்கே 4 மணி நேரத்துல இருந்து 5 மணி நேரம் ஆயிடுது. அகைன் நான் இந்த லேப்டாப் வச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவேன். அகைன் ஆஃபீஸ் வந்து திருப்பி வரும்போது என்னால பார்க்க முடியும், வீட்டுல வச்சுட்டு போறதால இந்த லேப்டாப். அதனால give me 24 hours I will upload. ஓகே Okay, sir. yesterday's video மட்டும் இன்னைக்கு பண்ணிடுறீங்க. இன்னைக்கு நைட்டு பண்ணிடுவாங்க. நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு பண்ணிடுறேன். ஆஃபீஸ்ல இருக்கேன், வீட்டுக்கு போயிட்டு பண்றேன். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ, பை.